satsang, today's satsang. Bienvenidos al satsang de hoy. We had a very good day yesterday. Tuvimos un día muy bueno ayer. The day was full of spiritual energy. Estuvo lleno de energía espiritual. And we have all felt this energy. Y todos sentimos esa energía. But today, I would like to talk on a different subject. Pero hoy me gustaría hablar de otro tema. A subject which concerns all of us. Un tema que nos concierne a todos. But we don't know how to get rid of this or how to get beyond this. Pero no sabemos cómo liberarnos de ello. Or we don't want to get beyond this. O no queremos liberarnos de ello y ir más allá. The subject is attachment. El tema es el apego. There are two words. One is love and the other is attachment. Hay dos palabras, una es el amor y otra es el apego. So let us start with love. Vamos a empezar con el amor. Love, which we use this word love in the world, worldly love. Hablamos del amor en este mundo como el amor mundano. So what do we, when we say love, what do we mean by this love? Cuando hablamos de amor, ¿qué queremos decir con este amor? We see somebody and suddenly we realize that the desires that we have within us might be fulfilled by this person. Nos encontramos con una persona y vemos que tal vez los deseos que tenemos se pueden completar con esta persona. And because we see that our desires will be fulfilled by this person, Y como pensamos que nuestros deseos we get attracted to that person. Que los deseos van a ser completados con esta persona, nos apegamos. And this we term as love. Y a esto le llamamos amor. But this is not love. Pero esto no es amor. This is just a way to satisfy my own desires. Esto no es amor, esto es simplemente una manera de satisfacer mis deseos. It is selfishness. Es egoísmo. Because as I see this, as I go into the depth of this, A medida que voy en profundo en esto, I see that I develop some more symptoms within me. veo que desarrollo otros síntomas. One of them is fear. Uno es el miedo, Then insecurity, inseguridad, jealousy, celos and the like, and many others like this. y muchos más como estos. But love is God. Pero el amor es Dios. If love is God, how do I have this insecurity within me? Pero si el amor es Dios, ¿cómo tengo esta inseguridad? How do I have this fear within me? ¿Por qué tengo este miedo en mí? Or this jealousy? Estos celos. I do not, comprehend in this. I don't think about this. No comprendo esto. We suffer. Sufrimos. We suffer and we keep suffering. Sufrimos y damos sufrimiento. And we think that, the other person has to be blamed. Y pensamos que la otra persona es culpable, no criticada. Culpable. The other person has to be blamed, okay? So, and we make our life completely terrible. Y hacemos nuestra vida completamente terrible. But what is actually love? ¿Pero qué es el amor realmente? Love is the sense or the feelings of oneness. El amor tiene los sentimientos de la unidad. When there is oneness, there is no desire. Donde hay unidad no hay deseo. Because when we feel this oneness, then all our desires are fulfilled. Cuando sentimos esta unidad, todos nuestros deseos son completos. Then we are happy. Entonces estamos felices. And because we are happy, because we are at peace, we love to see others happy. Y porque estamos felices, queremos ver y tenemos paz, queremos ver a los otros felices en paz.
it becomes immaterial if I am being loved or not. Da lo mismo si estoy siendo amado o no. The feelings of love brings so much completeness in me that I always feel complete. I don't find any need for myself. Los sentimientos de amor son tan grandes que me siento completo y no necesito nada de fuera. Worldly love is only to get, when I try to get everything. El amor mundano es cuando intento coger. But this heavenly love or divine love, this divine love is to give. Pero el amor divino es dar. There is nothing to ask for. No hay nada que pedir. So today we are going to do one exercise. We are going to visualize the person whom we love and think that the person is happy without me. Hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a visualizar la persona que amamos y vamos a visualizarla como que es feliz sin nosotros. We will visualize that the person is happy with his or her own people, own friends. He is not thinking about me or she is not thinking about me. She is happy and try to be happy, by thinking that he or she is happy. Vamos a visualizar a esta persona viendo que está contenta, que está feliz con su propia gente y nosotros, que no nos necesita para nada, que no piensa ni en nosotros. Is it possible? ¿Es posible? Let's do it. And see how you feel. Think that the person whom you love is happy. She does not need you. She is happy. La persona que amáis está bien, que no nos necesita. She is not feeling love for you, but she is, No nos ni os ama, but she is happy. pero está feliz. And you are from a distance watching her, being happy. You can think about your friend, your girlfriend, your boyfriend, Amigos, your daughters, tu novio, tu novia, your tus sons, hijas, tu hijo, your parents, tu whom you padre, love. cualquier persona que ames. Felt the love. Y sentís bien contentos, es que realmente amáis a esta persona y sentís el amor. But if you don't feel happy, if you feel sad, if you feel angry, then know that you need to change. Pero si no sentís contentos, si os sentís enfadados, entonces tenéis que saber que debéis cambiar. Why you have to change? Because this attachment is going to destroy you. ¿Por qué debéis cambiar? Porque este apego os va a destruir. Let's talk about attachment now. Ahora vamos a hablar del apego. What does this attachment do to us? ¿Qué es lo que el apego hace a nosotros? You will be very surprised to see that the things that you don't consider to be important, Os vais a dar cuenta que aquello que no consideráis importante they play such a significant role in your life. y juegan un papel muy importante en vuestra vida. So much so that they can make you God or they can make you demons. Tanto que os pueden o volver dioses o demonios. So, there is a verse in Bhagavad Gita. Hay un verso en el Bhagavad Gita. Lord Krishna is speaking about
this attachment. El Señor Krishna habla del apego And also He will give a solution to this. y también va a dar una How solución. to get rid of this attachment. ¿Cómo liberarse de estos apegos? He says, Dhayate Vishang Pungsha Sangasteshu Upajayate. Sanjayate Kaman Kamat Krodho Vijayate. He says that when you go along in your life, Cuando vas solo en esta vida, at every point you become attached to certain things. en cada punto te encuentras apegado a diferentes cosas. Sometimes you are aware about it, A veces eres consciente de esto, but most of the time you are not aware. pero la mayoría de veces no lo eres. You just happen to get attached to them. Simplemente pasa que te apegas a eso. Now, what does attachment do to us? ¿Qué es lo que el apego hace a nosotros? Attachment makes our desires strong, or attachment gives birth to desires. El apego hace nuestros deseos más fuertes o da nacimiento a ellos. Desires. Los deseos. Desires means, want, need, thirst, hunger. Deseo es el querer, la necesidad, el hambre, la sed. If you go into the depth of desire, you will see that there is a fire. Si vas profundo en el deseo, verás que hay un fuego. You think that if you put certain objects in that fire, the fire will be extinguished. Piensas que si pones algunos objetos en el fuego se va a extinguir. And that is why you run after these desires. Y es por eso que corres detrás de estos deseos. Trying to put everything into the fire so that it becomes, it becomes calm, it becomes quiet. Y pones todo aquello que encuentras en el fuego esperando que se calme, este fuego se calme. It's like, when there is a fire, we sprinkle water in it. Es como el fuego y le tiramos agua. And the fire goes out. Y el fuego se apaga. In the same way, the desire, we also try to sprinkle, water, like we want to sprinkle those objects into the fire of the desire, thinking that after that, this fire will be satisfied, calm. Pensamos que queremos hacer como el tirar el agua en el fuego, pero lo hacemos con objetos, esperando que este fuego se calme. But the moment you give something there, you run after these desires, you see that the desires has increased, that is the fire has increased. Pero al poner los objetos o al ir corriendo detrás de los deseos, lo que hace es que este fuego aumente. It was supposed to get satisfied, it was supposed to get calm. Representa que iba a estar satisfecho, que se iba a calmar. But the moment you start to put objects there, offer objects there, the fire increases. En el momento que ofreces objetos ahí, el fuego crece. And this fire increases in such a way Este fuego crece de tal manera that it goes out of your hands. que se te va de las manos. You cannot stop yourself. No puedes pararte a ti mismo. Even if you want, you cannot stop yourself. Aunque quieras, no puedes parar. Because the fire is burning. Porque el fuego está quemando. And at one time, this fire is going to burn you also. Y en un momento este fuego va a quemarte a ti mismo. And this is how we are all burned. Everybody in this world is suffering in pain. Why? Because of this fire of desires that they have within themselves. Y de esta manera sí estamos todos, quemándonos, porque este fuego del deseo está creciendo. So Lord Krishna says that with attachment, desires take birth. Señor Krishna dice que con los deseos, con el apego, los deseos nacen. So when these desires takes birth, these desires cannot be fulfilled. This fire cannot be extinguished. Cuando estos deseos nacen, no se pueden ser calmados. If you look at yourself, Si te you miras will a ti see mismo,
that none of your desires are fulfilled till now. verás que ninguno de tus deseos han sido colmados desde el principio. You had desires of this or that, Tienes deseos de esto, de lo otro, and you have maybe attained them, y tal vez los has alcanzado, los But- has realizado, but you have not attained peace, you have not attained satisfaction. pero no has alcanzado la paz o la satisfacción. That means you have not satisfied the desire. Quiere decir que no has satisfecho los deseos. Desires cannot be satisfied. No pueden ser satisfechos los It deseos. is a fire which cannot, stop. It's only burning. Es un fuego que no puede ser parado, que solo está quemando. So what happens when the desires are not satisfied? ¿Qué pasa cuando los deseos no están satisfechos? The fire takes form of another, another dangerous fire, and that is called anger. You become angry. Entonces, cuando los deseos no son satisfechos, el fuego toma otra forma, que es la forma del enfado. Have you seen these small kids? ¿Has visto estos niños pequeños? When they go to the shop with their mother, Que cuando van a la tienda con su madre, the moment they enter the shop, they will tell their mother, "Mother, ice cream, mother, chocolate." verás que le dicen a su madre, un helado, un chocolate. If the mother buys them this ice cream or chocolate, they will be happy. Si la madre les compra, estarán contentos For a time being. por un pequeño tiempo. But the moment the mother tells them that no, I will not buy chocolates or ice cream, Cuando la madre dice que no les va a comprar chocolate ni helado, the child starts to cry. el niño empieza a llorar. Isn't it? The child starts to cry, the child, falls in the ground, and he does everything so that he can get that chocolate and ice cream. El niño se tira al suelo, empieza a llorar y hará todo para conseguir el chocolate o el helado. That is your mind. Eso es tu mente. Your mind is also like that. Tu mente es como eso. So when your mind is asking for a desire, Cuando tu mente está preguntando por un deseo, and if you don't, provide that to the mind, pero si tú no provees esto a la mente, the mind will do the same thing as the boy is doing, but in a very, very violent way, because it's a grown-up mind. la mente va a hacer lo mismo que el niño pequeño de una manera muy violenta. Here the one is just a chocolate or a ice cream, Ahí solo es un chocolate o un helado, but your mind is not satisfied with the chocolate or ice cream. pero tu mente no está satisfecha con un chocolate o un helado. Your mind wants more and more. Tu mente quiere más y más y más. This more, nobody knows how much more. Ese más, nadie sabe cuánto más. If you need money, Si necesitas dinero, you ask yourself how much money you need. pregúntate a ti mismo cuánto dinero You will necesitas. see that you cannot put an end to that, You cannot put a particular sum, I need this much money. Te darás cuenta que no puedes poner un objetivo claro. I don't have money, if I get 100,000, 1,000 euros, I will be satisfied. No puedo decir que no tengo nada y con 1.000 euros estaré satisfecho. Somebody tells you that, you ask me any money, any amount of money I will give. Alguien te pregunta, dime cuánto, te voy a dar cualquier cantidad de dinero, dime cuánta. You cannot ask because you cannot, determine how much money you need. No puedes determinar cuánto dinero necesitas. Maybe for 100,000 euros you will be fine, but you cannot determine whether you need 100,000 euros or 1,000 euros or 1 million euros. You don't know. You cannot stop. Puedes determinar si lo que necesitas son 100.000 euros o 200.000 o 400.000 o no puedes. Eso no es. In the same way, De esta misma in the manera, same way, this more este does not have más, any value. este más no tiene ningún You valor. don't know how much more. No sabes cuánto más. And that is why you cannot put an end to your desire. No puedes poner un fin a tus deseos. And when the desire is not fulfilled, your anger becomes, very terrible. You become very terribly angry. Cuando el deseo no está obtenido, entonces te vuelves, te enfadas. So what happens when you are angry? ¿Y qué pasa cuando te enfadas? You will see that when you are angry, then you are completely hypnotized by that anger.
You are completely taken over by that ¿Qué anger. pasa cuando estás enfadado? Esto que te hipnotizas completamente con este enfado. You completely, is in the grip of that anger. You don't know what to do and what not to. No sabes qué hacer en este enfado, no sabes qué es lo que tienes que hacer y no tienes que hacer. When you are angry, the first thing that happens is you lose your memory. Cuando estás enfadado, lo primero que haces es que te olvidas de tu memoria. You lose who you are. Olvidas el saber quién eres. You lose what you want. Te olvidas de lo que quieres. And what you should do or should not do. Lo que deberías hacer o no deberías hacer. The person who is standing in front of you, you forget about that person. Who is this person is? What kind of relationship you have with this person? You forget everything. La persona que tienes delante, te olvidas quién es esta persona y qué tipo de relación tienes con ella. And you do something which is very, very ridiculous, very, very dangerous. When you are in the effect of anger. Y haces cosas ridículas cuando estás con el efecto del enfado. Either you say something which is very wrong, or you do something which is very wrong. Tal vez dices algo muy equivocado o haces algo muy equivocado. This you do because of anger. This anger has, destroyed your wisdom. Dice, esto lo haces por el enfado y este enfado destruye tu sabiduría. This anger has destroyed your power of judgment, your power of determination. Destruye el poder de la determinación, del juicio. And because of that, you do something for which you have to regret for your whole life. Y por eso hacemos cosas que luego nos arrepentimos por toda la vida. Regret. You have to regret for your whole life. Yeah, arrepentimiento. Okay? So, that means your life is destroyed. Eso quiere decir que tu vida se destruye. So this all happens. Todo esto pasa. Or this all is going to happen because you are having this attachment. Y esto pasa o va a pasar porque tienes este apego. So consider this to be very, very serious in your life. Considerar esto muy, muy serioso. Don't take it lightly. No tomarlo ligero. Because at one point, life will bring you in a place where this desire or this attachment will be exposed, tested. Porque en la vida normalmente nos lleva a un punto donde este apego va a ser testado. Okay? Puesto en So examen. this is what desire or attachment does to us. Now, how to get rid of this attachment? Estos los deseos y apegos hacen en nosotros. Pero ¿cómo liberarnos de ellos? Lord Krishna says that there are many things in this world which we like, and there are many things in this world which we do not like. Krishna dice que hay muchas cosas en este mundo que nos gustan y hay muchas cosas que no nos gustan. So, when we like something, we run after that. We want to possess them. Cuando nos gusta algo, vamos hacia ello, lo queremos poseer. And when we don't like something, we reject them. Y cuando no nos gusta, lo rechazamos. So always we have these two, approaches in our life. One is acceptance and one is rejection. Siempre tenemos estos dos puntos en nuestra vida, uno es aceptación y otro es rechazo. Lord Krishna says that try to, treat these two likings and dislikings to be the same. El Señor Krishna nos dice que tratemos de tratar a los dos por igual. So how to treat them to be the same? ¿Cómo hacemos para tratarlos de la misma manera? Try to separate yourself from both. You are already separated from things which you don't like. Try to separate yourself from the things which you like. Tenemos que separarnos de los dos. Estamos ya, como ya nos sentimos separados de las cosas que no nos gustan. Dice, intenta separarte de las cosas que te gustan también. Anything that your eyes want to see, your ears want to hear, your tongue want to taste, your skin want to touch,
or your nose want to smell. Anything which these five senses wants to enjoy, try to become separate from them. Try to make a distance from them. Trata de mantenerte separado, de tener una distancia de todo aquello que te atrae por los cinco sentidos, por el olor, por el tacto, por los ojos, por el gusto. Trata de mantenerte separado. So what happens when you try to separate yourself from these likings and ¿Qué dislikings? pasa cuando tratas de separarte de estos gustos y disgustos? Instantly you see that you become attached to yourself. The moment you detach yourself from these worldly objects or worldly people or worldly things or worldly events, at that instant you will see that you have attached yourself with the self. Verás que lo que te pasa cuando te desapegas de las cosas del mundo es que te apegas a ti mismo. Cuando te apegas de tus apegos de amigos, apegos mundanos, apegos de eventos, verás que lo que hace es apegarte a ti mismo. So when you attach yourself with the self, when you feel this attachment, you feel a great deal of peace within. Cuando te apegas a ti mismo, cuando te apegas a tu propio ser, verás que el sentimiento es de bienestar. When you are attached to the worldly things, Cuando estás apegado a las cosas mundanas, at that time you are feeling insecurity, you are feeling fear, en ese momento tú sientes inseguridad, sientes miedo, you are feeling jealous, envy, okay, fear of loss, you fear of losing, miedo a perder. But when you are attached to the self, you see there is no fear, Pero cuando estás apegado a there is no envy, there is no insecurity. You feel peace, you know that you have attained everything. y sientes que has logrado todo. So when you have attained this peace, then you attain joy, Entonces cuando logras escapar, joy of living. has logrado dicha, gozo de vivir. So what does this joy do to you? Ya que está dicha, este gozo The de peace vivir. that you start to feel, what does this peace do to you? ¿Qué hace escapar en ese estado de This paz? peace is so much, this peace is so much peace Esta paz es tan pacífica that all the sufferings around you they cease. que todos los sufrimientos alrededor tuyo cesan. My peace depends upon your peace. Mi paz depende de tu paz. If you are not peaceful, then I cannot be at peace. Si no estás lleno de paz, yo no puedo estar. The house where I live, if the people of the house is not feeling happy, I cannot be happy. Si en la casa donde vivo, la gente por la que vivo no se está sintiendo feliz, no puedo estar feliz. I may have all kinds of achievements in the external world, but if the people in my house, if the people in my family are not happy, I will see that I will not feel that happiness. Podemos lograr muchas cosas en el mundo exterior, pero si la gente con la que vivo, la gente de mi familia no está feliz, yo no voy a estar feliz. So my happiness depends upon the happiness of everybody with whom I am connected. Entonces mi felicidad depende de la felicidad de todos aquellos con los que estoy conectado. In the same way, their happiness is also dependent on everybody with me, because they are also connected with me. De la misma forma, la felicidad que hay aquí también está conectada con la felicidad que estoy teniendo. Now Lord Krishna says that you will feel a peace so strong, this peace that you will feel while connecting with yourself, it is so strong that it will cease all sufferings. Entonces los Krishna dice que la paz que vas a sentir conectando con tu sí mismo es tan fuerte, That means, es tan fuerte que va a parar todos los sufrimientos. that means the people who are with me, who are connected with me, if they have any kind of unhappiness within them, any kind of pain or suffering within them,
all their pain and suffering will cease because I am feeling this peace within me. Esto quiere decir que la gente con la que estoy conectada, todo el sufrimiento que sienten, va a parar si yo siento esta paz dentro de mí. So if you really want to love somebody, Si tú realmente quieres amar a alguien, if you really want to make somebody peaceful, if you realmente hacer a alguien lleno de paz, if you really want to see somebody at joy, si lo quieres ver lleno de gracia, de dicha, the first thing that you need to do is to connect with yourself. la primera cosa que debes hacer es conectar con tus Because when you connect with yourself, contigo mismo, porque then cuando only conectas, everybody gets connected to their self. todo el mundo alrededor conecta con sí mismo también. And this is how this peace goes on. Y es como esta paz funciona en este momento. So let us do another exercise. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Let us try to get away from things we like or we don't like. Vamos a Let tratar us try to, create a distance. crear una distancia entre las cosas que nos gustan. Let us try to create a distance from things which we like. Just visualize the things which you like, which you are attracted, Simplemente visualiza las cosas a las que tú te sientes atraído and try to create a separation from y them, trata de crear una separación con estas cosas. and see how you feel. Y mira cómo te sientes. That's it. Vamos a hacerlo. Vedanta says that you are the self. Vedanta nos dice que tú eres el ser, But why do you not feel yourself as a self? ¿y por qué no te percibes a ti mismo como el ser? It is because of the attachment that we were discussing in the morning. Es por este apego que estábamos discutiendo esta mañana. In the morning we were discussing about the attachment that we have with other person, with other object, anything which is outside us. Esta mañana estábamos discutiendo del apego que tenemos con otras personas, con otros objetos en el mundo. There are some attachment which is also within us, Hay algunos apegos que están dentro nuestro, which we have to give up. que tenemos que renunciar. The first attachment is with the body. El primer apego que tenemos es el apego al cuerpo. When I see my body, I think that this is me, this is mine. Cuando veo este cuerpo, pienso que este soy yo, que esto es mío. And I'm very attached to my body. Y estoy muy apegado a mi cuerpo. I consider this to be my body, my own possession. Y considero que este cuerpo es mi posesión. I take care of it, but I take care of it because I'm attached to it. Lo cuido porque estoy apegado a él. I cannot think myself without my body. No me puedo pensar a mí mismo sin este cuerpo. Vedanta says, you are not the body. Vedanta dice que tú no eres este cuerpo. So because you are not the body, you can love the body from a distance, but you should not be attached to the body. Porque no eres el cuerpo, puedes amar a este cuerpo desde una distancia, pero no apegarte a él. The love that we have practiced in the morning, this love, which is from a distance. Este amor que hemos practicado por la mañana es este amor que es This desde love- una distancia. This love we should have with our body. Este amor es el que deberíamos tener con nuestro cuerpo. We have to remember that this is a body which has been formed from this nature. Hemos de pensar que este cuerpo está formado de la naturaleza. And because it was formed, it is going to die. Y porque está formado, va a morir. It has a birth and it will have a death. Tiene un nacimiento y tendrá una muerte. But the person who lives inside the body, that is me, De la persona que vive entre este cuerpo, que esto es lo que soy, I do not have a birth, I do not have a death. no tengo un nacimiento, no tengo una muerte. That means I stay when the body was not there, I am when the body is there, and I will be when the body will not be there.
Quiere decir que yo estaba antes de que el cuerpo se formara, yo estoy cuando el cuerpo está ahí y seguiré estando cuando el cuerpo ya no esté. In the three stages, I am there, En los tres estados yo estoy ahí, but the body is not there. pero el cuerpo no está ahí. Body was not before, it is now, and it will not be there No in estaba the antes, future. no estaba antes, está ahora y no estará en el futuro. So we need to practice unattachment with the body. Necesitamos desapegarnos de nuestro cuerpo. Now we have to know that how am I attached to the body? Tenemos que comprender cómo estamos apegados a nuestro cuerpo. When I think that this is my body, when I have this, sense of possession, Cuando pienso que esto es mi cuerpo, cuando tengo este sentimiento de posesión, then I get attached to the body. entonces me apego a él, al cuerpo. So the body is not the problem. El cuerpo no es un problema. My notion or my thinking that this is my body is actually the problem. Mi pensamiento de que este es mi cuerpo es el problema. This my body creates a bondage. Mi cuerpo crea un apego. And because of this, I do not see myself. Y por eso no me veo a mí mismo. I always feel this bondage with the body. Siempre siento este lazo con el cuerpo. There is, this Vedanta, there is a discussion between Ashtavakra and Janaka. Este Vedanta hay una discusión entre Ashtavakra y Janaka. Ashtavakra is the guru and Janaka is the disciple. Ashtavakra es el guru y Janaka es el discípulo. Ashtavakra tells Janaka that this body is not you. Ashtavakra le dice a Janaka que este cuerpo no eres tú. If you can perceive now that you are not this body, Si puedes percibir que ahora no eres este cuerpo, then at this moment itself you will be free from this body. You will be liberated. entonces en este mismo momento vas a estar liberado de este cuerpo. You will be liberated not from this body but from the ignorance. No vas a estar simplemente liberado del cuerpo, sino de la ignorancia. What is ignorance? ¿Qué es la ignorancia? Ignorance means when I do not know about myself, when I don't know who I am, that is ignorance. La ignorancia es cuando no sé quién soy. Okay, so my attachment with the body gives rise to ignorance. El apego a mi cuerpo da pie a la ignorancia. And I do not know myself. No me conozco a mí mismo. So Ashtavakra is saying that you need to know that this is not your body. Ashtavakra dice, no tienes que conocer que no eres este cuerpo. You need to know that this body is not you. Que este cuerpo no eres tú. And by knowing this, you need to separate yourself from this body. Y conociendo esto, deberías separarte de tu cuerpo. It says, Yadi deham pratakritva chiti vishramya tishtasi. If you can separate yourself from this body by saying to yourself that I am not this body, Y puedes separarte de este cuerpo diciéndote a ti mismo que yo no soy este cuerpo and be happy about it, be at peace. y estar contento con esto, estar en paz. Bring this, bring this feelings that I am not this body. Trae estos sentimientos de no soy este cuerpo. Feel yourself outside this body, without this body. Siéntete a ti mismo sin este cuerpo. I am not, bring these feelings, I am not the body. Try to bring this perception. Trae esta percepción, estos sentimientos de no soy este cuerpo. Before you used to know that you are this body, now you know that you are not this body. Antes pensabas que eres este cuerpo, ahora sabes que no eres este cuerpo. The moment you can be at peace with this perception that you are not this body, at that moment you are free from all delusions, from all attachments, from all ignorance. En el momento que puedes sentirte bien con este sentimiento de que no eres el cuerpo, entonces vas a estar libre. Okay, so then it says that eko drashtasi sarvasya muktayosi sarvada.
You have to know that you are one. Whenever you see differences, Debes saber que eres uno, aun cuando ves diferencias. when you open your eyes, you see so many objects, different objects. Cuando abres tus ojos ves muchos diferentes objetos, You don't see the oneness, no ves la unidad. but it says, Eko drashtasi sarvasya muktayosi sarvada. The moment you see oneness, En el momento que ves la unidad, the moment you see that everything is one que ves que todo es uno, in this diversified world, en este whenever mundo you open your eyes, en este mundo diversificado, cuando abres los ojos, when you see different objects. cuando ves diferentes objetos, But if you can see that these objects are not different, they are all one, the soul is all one, there is only one soul. y cuando ves que solo hay un alma, que no hay diferencia entre los diferentes objetos, And if you can see that soul within, y cuando puedes ver el alma dentro de ellos, then you will be completely free. entonces serás completamente libre. Now, how to see the soul? Pero ¿cómo ver el alma? How to see the one soul outside? ¿Cómo ver que solo hay un alma afuera? When you open your eyes, you see so many bodies. Cuando abres los ojos ves tantos cuerpos. How to see that these bodies are not important, they don't exist. The actual thing that exists is the self, which is one, which is not two. ¿Cómo ver que estos cuerpos en realidad no son reales, que lo único importante es ver al ser en todo? How to see this? ¿Cómo ver esto? When you see yourself as the self, Cuando te ves a ti mismo como el ser, you are not the name. no es el nombre. Remove this, Saca esto. remove this from your mind, Saca esto de tu mente, that you are the name. que eres el nombre. Remove this from your mind, that you are this body. Saca de tu mente que eres el cuerpo. Remove this from your mind, that the thoughts that comes to you are that thought. Saca de tu mente que estos pensamientos que vienen a ti son lo que tú eres. Remove this from your mind, that the person who says, I am the doer, I do these things, this is not you. Saca de ti mismo esto de que tú eres el hacedor, que eres quien hace las cosas. Sácalo. Try to remove all your thoughts, all your imaginations from your mind. Saca todos tus pensamientos, imaginación de tu mente. Hold on to this thought that I am the self. Contiene este conocimiento de que eres el ser. I am the universal self. I am the Param Brahma. I am the universal self. Soy el ser universal, soy el Paramatma. You will see this universal self outside also. Everywhere there is only one self which is existing. Verás este ser universal en todo en el exterior. So now, so what happens? Ayameva hite bando drashtaram pasati taram. If you can see yourself as one, Si puedes verte a ti mismo como uno, as the one soul, as the one knowledge, as the one truth, como un conocimiento, un alma, una verdad, then you will be completely free from all your attachments, all your ignorance. estarás completamente libre de tus apegos, de tu ignorancia. And you will not see many things, you will see only one. Y no verás muchas cosas, sino verás solo una. So now try to hold on this, Ahora intenta contener esto. close your eyes Cierra tus and ojos tell yourself that I am that self. y dice a ti mismo, yo soy el ser, I am not the name. no soy el nombre. Remove the name from your mind. Saca el nombre de tu mente. I am not this body. No soy este cuerpo. Remove this. Saca esto. That I am this body. Eres el cuerpo. The thoughts that comes to you, remove these thoughts, saying that I am not these thoughts. Saca los pensamientos diciendo que yo no soy estos pensamientos. There is an I within you, say that I am not this I. Hay un ojo dentro tuyo, no soy el... no, hay un yo dentro tuyo, no soy este yo. I am the observer. Soy el observador. Just observe yourself.
Obsérvate a ti mismo. Observe your mind. Observa tu mente. Observe your body. Observe your thoughts. Observa tu cuerpo. Observa tu mente. Don't get attached to anything. No te apegues a nada. Just observe your mind. Observe your thoughts. Tus pensamientos. Observe your body. Observa tu cuerpo. You are not the body. No eres el cuerpo. You are not the thoughts. No eres los pensamientos. You are not the ego. No eres el ego. Just observe them. Simplemente obsérvalos. He says that when you think that I am doing, I am the doer, Cuando pienso que tú eres el que está haciendo, que yo soy el que hace, at that time you have been beaten by a very black snake. en ese momento estás siendo mordido por una negra y venenosa serpiente. So what happens when a black snake like cobra bites us? ¿Qué pasa cuando una serpiente como una cobra nos muerde? We die. Morimos. In the same way, this, I am the doer. I am the doer is, is the ego. This kills us. Yo soy el que hace, eso es el ego y nos mata. Okay? So we have to remove this. How we have to remove this? Tenemos que sacar esto. ¿Cómo hacemos eso? It says, Naham katteti vishwasamritam pitva sukhi bhava. You have to always tell yourself that I am not the doer. Tienes que decirte a ti mismo que no eres el hacedor. Whenever you are doing any work, Siempre que this haces I un comes. trabajo, este yo vuelve, viene a ti. This I comes. You are walking, I am walking. You are drinking, I am drinking. You are sitting, I am sitting. Everywhere there is I which is involved. Yo estoy andando, yo estoy sintiendo, yo estoy, siempre hay un yo ahí puesto. But you have to say that I am not doing this, I am not the doer. Pero tienes que decir, no estoy haciendo esto, no soy el que hace, no soy el hacedor. Everything is done by nature. Todo está hecho por la naturaleza. I don't have any role in this. No tengo ningún rol, ningún papel en esto. Okay? I don't have any role, but we think that we are the doer. No tengo ningún papel, pero pensamos que somos que elegimos, que somos el que hacemos. And that is why we, go into the cycle of birth and death. Y es por eso que estamos en este ciclo de nacimiento y muerte. How can you come to this conclusion that you are not the doer? ¿Cómo puedes llegar a la conclusión de que no eres el hacedor? The first thing is to become unattached from the results of your action. La primera cosa que has de hacer es volverte desapegado del resultado de las acciones. Whatever action we do it for a result. Cualquier acción que hacemos, la hacemos buscando un resultado. And we want to enjoy the result. Y queremos disfrutar de los resultados. But Lord Krishna says that
you should only, work, not get attached to the results of your work. Pero el Señor Krishna nos dice que simplemente lo que has de hacer es trabajar y no apegarte a los resultados. You have to practice this. Tienes que practicar esto. Whenever you are doing some work, do it with full honesty, with full sincerity. Cuando haces un trabajo, hazlo con toda sinceridad y honestidad. But when you have done this work, leave it. Pero cuando haces este trabajo, simplemente déjalo ir. Don't go back to collect rewards. No vuelvas a ir. Whatever you have done will come to you on its own. Cualquier cosa que hayas hecho volverá a ti por sí misma. You don't need to run after that. No tienes que ir atrás de eso. Okay? So, the first thing is you need to get rid of the results of your actions. La primera cosa es que tienes que dejar ir los resultados de las acciones. Then you will see that while you are doing a job or an action, you get attached to the actions also. Y verás que también cuando haces una acción, te apegas a esa acción, a la acción en sí misma. Try to get rid of that attachment also. También libérate de ese apego también. Always be free from the attachment towards the actions or karmas. Siempre libérate del resultado de las acciones, de los karmas. So when you are free from the attachment of the fruits of action and the action, then you will see that you don't have this doer, you don't have this ego. Cuando te liberas del fruto de las acciones y de las acciones mismas, te vas a dar cuenta que ya no tienes este sentimiento de ego. You need this, you don't know yourself, and that is why you need this ego with you. No te conoces a ti mismo y es por eso que necesitas este ego contigo. But a spiritual person does not need this ego. Pero la persona espiritual no necesita este ego. He knows that he is not the ego. Él sabe que no es el ego. He exists without ego. Él existe sin ego. And this is how his life goes on. Y es así como procede en su vida. So you also have to get rid of this doership, that I am a doer. Os tenéis que liberar de este yo soy el que hago, el hacedor. Then you will have, this, when you see that you are not a doer, then you know who you are actually. Cuando verás que no eres el hacedor, entonces vas a comprender quién eres realmente. Okay, so you have to practice this, that I am not a doer, I am not a doer. Whenever you are doing any work, tell yourself that I am not a doer. Tienes que practicar esto cuando te veas a ti mismo, cuando haces una acción, dite a ti mismo, no soy el hacedor, no soy el hacedor. How will I do our actions? ¿Cómo voy a hacer mis acciones? The Bhagavad Gita teaches us how we are going to do our actions. El Bhagavad Gita nos enseña cómo vamos a realizar nuestras acciones. It says that yogastaku karmani sangam tektva dhananjaya. You have to do your work by being united with the self. Tienes que hacer tu trabajo estando unido con el ser. When you talk about self, you talk about a name. Cuando hablas del ser, hablas de un nombre. Or a form. Una forma. But, when you are doing a work, you need to know that it is the self, it is the consciousness who is working, not this body or the mind. Cuando haces una acción deberías saber que es el ser mismo quien está haciendo la acción, no el cuerpo ni la mente. Actions are the manifestations of divinity. Las acciones son la manifestación de la divinidad. Divinity is there. What is the proof? It is the actions that we do. Through actions, that divine is getting manifested. A través de las acciones, la divinidad está siendo manifiesta. So whenever you are doing any action, you need to know that I am the consciousness, I am the self who is working.
Cuando haces una acción deberías saber que yo soy la conciencia y es esta la que está haciendo la acción. I'm not the name, I'm not the form, I'm not the individual that I used to know myself No before. soy de este nombre, no soy de esta forma con la que pensaba que era. Yogastha Kurkarmani, and then Sangam Tattva Dhananja, and then you need to unattach yourself from the results of your action. Tienes que desapegarte del resultado de las acciones. While you are doing this action, always remember that you are the self, you are consciousness. ¿Por qué estás haciendo esta acción? Recuerda siempre que es el ser que es el que la está haciendo. And that is why you are not doing any action. Y es por eso que no estás haciendo. The self cannot do any action. El ser no hace ninguna acción. Why? ¿Por qué? Why does the self does not do any action? ¿Por qué el ser no hace ninguna acción? Because actions are done to fulfill our needs. Porque las acciones están hechas para llenar nuestras necesidades. We need, and that is why we work. Necesitamos y es por eso que trabajamos. When we don't need, Cuando no necesitamos, then we are in the sea, in the boat, or in the mountains, or anywhere, enjoying. Estamos en el mar, en las montañas, disfrutando. So, you have to know that you are not the doer. Tienes que saber que no eres el hacedor. You are not the doer, you are the consciousness. Tú eres la conciencia. All the actions that is happening are happening through nature. Todas las acciones que están pasando a través de la naturaleza. It is not you who is acting, it is not who is performing these actions. No eres tú quien está haciendo estas acciones. So, Yogastha Guru Karmani, you need to be always aware that I am the self, and while you are performing any action, do not get attached to the results of those actions. Tienes que saber que eres el ser y cuando haces la acción no deberías estar apegado al fruto de las acciones. So when you perform any action, there are two results which comes. Cuando haces una acción hay dos resultados que aparecen. One is success, the other is failure. Uno es el triunfo y otro es la derrota. We like the success, we want to keep the success. Nos gusta el logro, but we reject the failures. Pero no las derrotas. But here the Bhagavad Gita says that you need to consider both success and failure to be the same. Pero el Bhagavad Gita te dice que necesitas tomar el éxito y el fracaso por igual. It's not different, it's the same thing. Success means, failure in some way. El logro significa la derrota, el éxito, el fracaso significa el fracaso, es lo mismo. If you see, when you attain success, you will see that you lose something. Verás que cuando obtienes éxito estás perdiendo algo. Again, when you lose something, if you see what did you lose, you will see that in that loss there is something which you have gained. Y cuando pierdes verás que también estás ganando algo. So success and loss, failure are both same. Entonces el éxito y el fracaso son lo mismo en realidad. Treat this success and failure to be same. Trátalos como si fueran lo mismo. This sameness, this treating everything to be the same, tratar a todo por igual, it's called yoga. Se llama yoga. It's called yoga. It's called knowledge. Es conocimiento. So when you lead a life like this, then you know that you are not the doer. Cuando llevas una vida así, sabes que no eres el hacedor. And when you know that you are not the doer, you will see that you are, you enjoy every work that you do. Y cuando sabes que no eres el hacedor, verás que disfrutas de todo el trabajo que hagas. Every work that you do brings happiness to you, peace to you. Cada acción que haces te va a llevar paz, te va a llevar dicha. So this is the thing. Esa es la cosa. Any question you have? ¿Alguna pregunta? I have a question. Yes. How can we put this into practice? Because yes,
from one side, I understand the concept of like, we are not this, but at the end, we are here, no? So yes, we, in this life at least, we are here, so how can we deal with, for example, illness? Because we have to heal somehow, we have to take some action, no? So, I don't know if you get what I mean. Illness is whose? The body's. Illness happens to whom? To the body, but estaba preguntando cómo ponemos esto en práctica en la vida cuando tenemos que lidiar con la enfermedad nuestra o de algún ser querido o algo. Tenemos que tener acción de, no sé, ir al doctor, ir a hacer chequeos, como, ¿no? Tenemos que cuidar, we have to take care of. Exactly, you have to take the body to the doctor. Yes. And take care of it. But when you have illness, you say that I am ill. You are not ill, your body is ill. Dice, cuando tenemos el cuerpo, cuando estamos enfermos, debemos llevar el cuerpo al doctor y cuidarlo, pero decimos que estamos enfermos, pero no es así, tenemos el cuerpo enfermo. In every action or in every event of your life, cada acción, cada evento de tu vida, try to separate yourself and the events. Trata de separarte a ti de los eventos. You are here and aquí, these are all happening. Y esto está pasando. Okay? Because you are not aware about this you, porque no eres consciente de este yo, you are getting attached to all the events. Te vas apegado a todos los eventos. And falling under one cycle, you know? Y es un ciclo. When you get attached to all these events, then you fall under a cycle. Cuando te apegas a esto, Karma and its results. El karma y los resultados. Okay, or birth and death. O muerte y nacimiento. So you fall under this cycle, okay? And you know, this is how the suffering happens. Es como los sufrimientos pasan. Now, if you are aware about yourself, I am here. Si eres consciente de ti mismo. And everything is happening here. Y todo lo está pasando a ti. You can take care of everything. Puedes cuidar todo lo que pasa. But you don't suffer. Pero no sufres. You are free. Eres libre. Understand? So to have a very free life. Para tener una vida muy libre. Freedom does not mean that I am free to do anything, I can go anywhere. No, that is not freedom. La libertad no significa, puedo hacer lo que quiera, puedo ir a todas partes. Freedom means I will be free from all the, all the consequences, all the actions, effects which this universe will put on me. Dice yo, libertad significa voy a estar libre de todos los eventos, de todas las consecuencias que esta vida pone en mí. Understand? Like, there is a saying in Bhagavad Gita. It says, Yada te moha kalilam buddhir rati parisha. It means when you are free from all the, all the sounds, all the vibrations no eres libre de todos los sonidos, de todas las in vibraciones this world. en este mundo. So what does this vibration do? They create effect within us. ¿Qué hacen estas vibraciones? Crean un efecto en nosotros. Sometimes happiness, sometimes bad. A veces alegría, a veces malestar. And we see that these sufferings are more in our life. Y vemos que hay más sufrimientos en nuestra vida que alegría. Because we have these things, like we have this fear, greed, lust within us, esta lujuria, and that way they create sufferings. Y se crean sufrimientos. I can have good food, I can have good life, but I have fear. Puedo tener buena comida, puedo tener una buena vida, pero tengo miedo, ansiedad. Understand? So everybody has this anxiety, and that is why they cannot enjoy. Todos todo el mundo tiene esta ansiedad y es por eso que no podemos disfrutar. So when I am free from my mind, my intellect, cuando estoy libre de mi mente, de mi intelecto, when I am free from everything, cuando estoy libre de todo, then only I can enjoy life. Es cuando realmente puedo disfrutar de la vida. Understand? So, this is the thing, this is what liberation. Eso es lo que se le llama la liberación. When I am free from all the effects that this universe can
can put on me, you know. Cuando estoy libre de todos estos efectos, All the del universo impositions, puedo all the poner impositions, all the effects, everything. todas las I'm free from all imposiciones, this. efectos, estoy libre de todo esto. Understand? So that is why self-knowledge is a must Es for por eso que our, el conocimiento del ser for our life. es súper importante en nuestra vida. With self-knowledge, you can have eternal happiness. Cuando, con el autoconocimiento puedes tener una felicidad eterna. You may be in a very, very sad situation, Puedes estar en una situación muy triste, but because you have this knowledge with you, pero porque tienes este conocimiento en ti, you can bring happiness in there. puedes brindar felicidad y You can be in a very, very dark situation puedes estar en una situación muy oscura, where people will people will be very, very scared. donde la gente puede estar muy asustada, But because you have this self, porque tienes este you are connected with conocimiento, yourself, porque estás conectado al ser, you can bring light in the darkness. puedes llevar la luz en la oscuridad. Understand? Ultimately, what we need happiness, no? In our Al life. final lo que necesitamos es felicidad en nuestra vida. So this self-knowledge makes us happy. El conocimiento del ser nos hace felices. Okay. You have to take care of everybody. Tenemos que cuidar a todo el mundo. Self-knowledge doesn't mean that you will not take care of anybody, you will forget everybody. No. El autoconocimiento no significa que vas a dejar a todo el mundo, no vas a cuidar a nadie. Because when you know yourself, Cuando te conoces a ti mismo, you will know that she is also you. vas a saber que ella She is also you. eres tú también. Everybody here is you. Todo el mundo de aquí eres tú. So you will take care more, you will love them more, because Vas they are a you. cuidarlos más, vas a quererlos más. Porque Understand? todos son parte tuya, son tú. How are you feeling? ¿Cómo se estáis sintiendo? You, yes. Before you was talking about success and I would like to know the definition of what's the definition of those words? Success and failure. Yes, please. Success means when you are doing some work, you have an intention, no? That I am doing this work for this. El éxito es cuando haces un trabajo y tienes una intención, estoy haciendo esto para esto. When that intention is satisfied, there is no success. Cuando esta intención es satisfecha, eso es lo que llamamos éxito. When the intention is not satisfied, it is failure. Cuando la intención no está satisfecha, es fracaso. So when it is satisfied, you become happy, Cuando es satisfecha, vas a volverte feliz. and when it is not satisfied, you become sad. Y cuando no estás satisfecho, te vas a poner triste. Actually, the success of failure, the result, this result does not depend on us. En realidad, este fracaso, este éxito, no depende de nosotros. It depends upon the nature. Depende de la naturaleza. And that is why you need to always remain unattached from the results. Por eso que siempre tienes que permanecer desapegado de los resultados. Okay, and that is why it says that you should be, unattached from the results of the Es action. por eso que se dice que deberías estar desapegado del resultado de las acciones. Many times you will see that you have done a very good job, but the result is different. Muchas veces te vas a dar cuenta que has hecho un buen trabajo, pero los resultados son You have said something very nicely to somebody, and that person becomes very angry with you. Oye, dices algo muy bonito a alguien y esta persona se enfada contigo. Isn't it? It happens, no? Alguna vez os ha pasado, ¿no? That means, your action and your result is not like synchronized. Sí, y eso quiere decir que You may have success, you may not have success. puedes tener éxito o puedes no tener éxito. And that means the divine wants me to have failure. No. Failure is the reaction. The divine does not want you to be failure or success. The divine wants you to get beyond this worldly success and failure. El divino no quiere que tengas éxito o fracaso, lo que quiere es que vayas más allá de este éxito y fracaso.
Because beyond this success and failure lies an eternal success, you can say, eternal, uh, an eternal happiness, an eternal success. Dice que más allá de este fracaso, si vas más allá, entras en un espacio de eterna felicidad. Because we are very much attached to this, this worldly success and failure. Estamos muy apegados a We esto. don't have time for that. No tenemos tiempo para esto. And that is why, all the scriptures, all the wise men, they come to us and they speak about that. Es por eso que las escrituras y los hombres sabios nos dicen vienen a nosotros para explicarnos esto, este conocimiento. Any more question? Let's meditate for some time. What is the time? No, 6 minutes. Huh? 6 to 1. 6 to 1. Okay, let's meditate for some time. Huh?